Nā te tihe a tāne nui a rangi I mauri ora ai a hine ahu one ka puta ki te whai au ki te ao marama ko te ira tangata. Tihei! Mauri ora. And can I get an ai ai ai? Ai. Takura kau e, takura kau e. I am, ka te tino hikaka, te wairua, I te kaupapa kōrero o tēnei rā, e te whānau. Can you guess what we're going to be talking about today? Rākau? Penis. You said that very reluctantly there. Rākau. Tahu? A koe nā te kaupapa kōrero. Ko te rākau, ko te ure, haha koa ira te kupu ana ko te taonga a te hunga tāne kei Wainganui I ngā waiwai. Nē rā, e te one e te tohunga. Rākau. Rākau, pai te rākau. Ai, pai kia. Kōrero a kāti, hei, tiko... Hei tikoli te ure kia tū māro ai ia, kua timata ki tātou, ki te whākinga o te rā, ana me taku mōhio, kei te one te whākinga o te rā, te kōrero muna, tēnā whakapuaki mai ngā kōrero kei tō pepa. Ko te whākinga o te rā nei, he aha te take, ka tere taku reka reka. He aha rānei pēr tētahi rautaki e whakaroa ai au I aku mahi ai. Ka patua au te whakamā, ka ngana au ki te whakaroa I ngā mahi whāwhā o mua. Engari I au, ka whakauru atu I taku ure ki te tara kua ea. I etahi wā hoki, me uaua ka māro a raro. E hara I te mea he raru I ngā wā katoa, engari kia hua mai tēnei hara, ka tino hoha au. I te nuinga o te wā, ka pā mai I au e noho tānuku ana. He kōrero āwhina a koutou. Tahu poe, ko koe te mea... Yeah, me te rākau. Tēnā, he aha o kupu a whina ki te whākinga o te rā. Kia whakamāro I aia o... Yeah. Okay, a koe tonu. Mo te Ko katoa. te ahua o tō titiro. Well, yeah, hara te mea he whakamāu mēnā ka soft tōkuanga. I te wā e mahi ana māua ko tōku wā. Pea nā tō māua pai ki te kōrero. Tō māua kaha ki te kōrero. But ki au, mēnā he māro, and you're ready, ka rongo, I tō mea e pāo ana, e pāo ana. And he rereke tōku tōroa, I te mēnā he rangi rākau nui ki te maramataka. You wanna taste one, Mēnā say. he tangaro, he rereke tō hanga. Nā reira ka aha I te whiro. I te whiro, well, Ka whakatā. e noho ki te wānanga, he wā wānanga. He kai te Engari mahi. mēnā e rākau nui ka rongo. Yeah. Pai ki te Yeah. whakaro. Well, e whakapono ana hau a kāroha hoki ki tō wahine. E te kai whākinga o te rā. Me taku whakapono anō hoki, kene kei te kuhu ke tō ure ki te wāhi he. Hoi anō rā, pēhea hoki tēnei taha te tuhi. I te mea e hara koe I te tangata kai rākau, pā rākau. Kau. Koe anō rā hanga kōrero rākau kei a koe. Tērā pēr me hana koe ki te takuta. Tērā pēr he ahuatanga kāre koe te mohio. Tērā pēr putanua I tāu ahei te whakahiki rānei. Tērā pēr he rongoa kei reira. Engari moku ai aroha tū. Pea he raru ki tō ao. Ai. Like, he raru ki te kāinga, he raru ki te mahi. Pea, God. ko ngaro I tō lust, I te pūrototianga o tō waine. Ai. Hao whakaro te one, he mate tēnei kaore rānei. It's different for every individual. And remember, this is for this individual, it doesn't happen often, but when it does, it's been quite hoha. So this could be performance. This could be, performance anxiety. Going back to what Tahu was talking about being stressed, having a lot of other things on their mind. They may not be really into them as a possibility. However, for this individual, it could be just
something that's just happening in that moment in time. Ko pere te tai kia koe, ahatu rānei ko pere koe ki te tai, I toi pere kōrua, kia hao whakaro. Te haere soft. Yeah, Te like tangata- ko pere te tai I toi pere kōrua. Well, tērā pia, engari i te whaki mai, I te mea kārua pukuriri au, What's you soft for? What's you soft for? Tērā pia ko heke ia ki raro I te rere. Go home, ma. Nā, ki te pera te tangata, I don't think I'd be like, oh, what's happening, you know? You know, he me kōrero tahi kōrua ko tō hoa. E wātea ai ngā whakaaro, e wātea ai te roro, kia wātea ai kōrua te mahi, a kōrua mahi, me pera o ki koe. Yeah. So, no, I don't know. Kare ake au, hey, just, A te mā- ka toro atu ki taku taonga. Te pai koe whakatā, whakatā. Whai wā kia tua no tō rākau, hoi anō rā nei te rākau, kāre ia e. Kare pakiraru. Te ao, te Hoi Pai anō. te hiko. E whakapono ana hau, ko tā mai te manuhiri tika ki te whakamārama atu kia tātou katoa I ngā kōrero o te rākau. A tūturu mō te snip, te vasectomy, te kuti. Te kuti I ngā raho. Ne, ko te tohunga ko tau mai, hei manuhiri I te rānei, e mohi o tia nei ko Dr. Simon Snook. Morena Doc, tēnā koe. Morena, how are you? Oh, kei te ora rawa mātou. Thank you so much for finding time for I. We're so very lucky to have you. Now, can you give us a bit of an insight as to what your mahi is? Wow, I kind of spread myself quite widely, but anything to do with sex is kind of my area of work, really. So I'm a sexual and reproductive health specialist, and that means I'm dealing with things from contraception, and obviously you're mentioning vasectomy there, and so permanent contraception and reversible contraception, but also looking at things like people with sexual problems and sexual health problems as well from a medical sense. So often working alongside sex therapists who can help with the sort of psychological aspects. Then hopefully I can back up with the medical aspects in that and sort of deal with things more holistically. So kind of anything across that whole area, really. Yeah, so we had a question come in today, and it's about an individual who sometimes finds it hard to get hard. Finds it hard to get their penis erect. Yeah. Do you have some kind of ins on why this may be happening for this individual? Sure. Well, I mean, obviously, we're going to be talking generalizing rather than, an individual diagnosis here. But one of the things you said there, one of the very important words you said there makes me think about something that's really important in erectile problems. And you said sometimes has a problem getting erections. And, one of they're essentially, the problems with erections can come down into two main issues. Do you have something physically wrong? I.e., is there a problem with the blood supply to the penis, or is there a problem with your testosterone levels or the nerve supply or any of these things? Or are you just getting older and things aren't working as well? Or do you have a problem psychologically with getting an erection? Because obviously, the reason you get an erection is the message is coming down from the brain to the penis saying, get hard. And it's not something you can actively send that message down. You can't just sit there thinking, right, get hard, and it's going to. It's not going to happen. It's like telling your heart to beat faster. It will happen because your brain tells it, but you're not in control of that entirely. Now, one of the really important differences between a physical problem and a psychological problem is, if you have a physical problem, it tends to always be there. If your blood supply to your penis isn't very good, it's not very good today, it's not very good tomorrow, it's not very good next week. So each time you are in a sexual situation, the quality of your erection is going to be less good. If, however, you're sometimes getting a good erection and other times it won't go up, or you're going along fine and then you lose it, that's telling us that there is physically enough going on to get an erection, because you can sometimes get one. But the fact that you're not getting it other times suggests that the problem is coming from the mind and a psychological issue in itself. So when you say sometimes has a problem, that's the first thing that comes up from that is there a psychological reason for this happening? Wow. And that would be a good way to think about it too, because it's not really the way that you would
identify that yourself if you were going through that. Following up from that, I would assume your lifestyle habits might also be effective in this. For you, what lifestyle factors, example, diet, exercise, ahatu rānei, can impact penile health or sexual function? Yeah, so penile health and of course sort of a psychological health as well. You know, if you're tired and you're stressed because of your lifestyle, that in itself is going to make things worse, you know, from a psychological point of view. So there's the lifestyle things that can affect that, you know, heavy alcohol use, drug use, that sort of thing. You know, you may be a bit high at the time, but you suffer afterwards. And again, so that can sort of affect your just general energy and well-being. So from a lifestyle point of view, you know, the normal healthy living advice is going to make you feel better, and therefore the function of your body is better. And basically your body is only going to want to do sex when it's feeling good. It's a luxury that your body allows you when you're feeling well, rather than something that you can just grab from feeling at the worst. I feel like when I'm in a bad spot, or like my head's in a bad space, then is a good way to get out of it. Yeah. Even when I'm in a down slump and I feel like ultra fat, just had a Macca's, then I feel like trying to have some to get out of my slump. Is it like a workout, you know, releasing endorphins, you know, maybe it's that part of it. I was wondering, what's the biggest issue Tane come to you with, or men come to you with? Because one thing that I had growing up was, why can't I train my dick to get bigger? Valid question. What is up with that? You know, because I can go to the gym, I can do curls on my muscles. Why can't I do curls on my racks, bro? Where's the dick dumbbells? Yeah, that's right. I don't have any magical answers for that, apart from to say that the whole penis size thing. You know, it's like the heart of every guy. You know, it's like, oh, I wish it was bigger, and it's such a fallacy. You know, like people think that penises are bigger than they are, and they also think that the size is important. You know, and you know, you'll get people like me going on. It doesn't mean size is not important. It's you know, it's sex is so much more than how big the thing is that you're sticking in someone. You know what I mean? Sex is about understanding the person you're with and being able to provide them and then provide you with what you need, rather than how big the thing is. You learn to appreciate your size, and it's all in your head. That's what doctors say. Learn to use other parts of your body as well. Another thing that I think is in the heads of our tāne is the vasectomy and the process of it and how it can affect the tinana. Now, I have a few friends who, big breeders, from the Northland, big breeders up north. They opted for the vasectomy as a better option of, instead of our wahine having to change and to have different pills and different types of contraceptives that pretty much their hormones. What is the benefits of the vasectomy in itself, and is it slowly changing the stigma around vasectomy? Yeah, look, I mean, the numbers of vasectomies are increasing, and actually, you know, Aotearoa has got one of the highest vasectomy rates in the world. So you know, as a country, we're good. You know, our guys are good. But yeah, it's there's so much to be said for. I mean, the first thing before we get into what's great about it is to say, you know, you only go down the vasectomy line when you have had enough kids. It's not something you go have and then get reversed later on. So obviously, a lot of contraceptions give the option to not have kids now, but have them later, and they're great for that. But when you get to that stage of, look, I'm done, you know, the whānau is complete, and we're all good here, then you know, there really isn't anything better than vasectomy. And the reason for this is essentially three things that I would say. Is number one is it is the most effective form of contraception. Now, people. You know, everyone's heard stories of people getting pregnant on the pill or getting pregnant on the rods or whatever else. And you'll also hear stories of, you had a vasectomy and then someone got pregnant. So everything can fail. But with vasectomy, only 1 in 2,000 people that have a vasectomy end up with another pregnancy. Now, if you're on the pill, about 1 in 20 do. Oh, okay. Wow. And if a woman has her tubes tied to the female sterilization, 1 in 200 still get pregnant. So vasectomy is 10 times better than even the female sterilization. So
Number one, it's the most effective option you have. Okay. Number two, it doesn't stuff with your hormones or your sex life at all. Okay. So it doesn't change your testosterone. It doesn't change your erections. When you ejaculate, when you come, it's exactly the same. It looks the same. Okay. Although we take the little sperm out, the little fishy bits come out, everything else looks the same. Okay. So all the fluids there, it feels the same. The orgasm's the same. So unlike, like you say, all of the other contraceptives with hormones that can get stuffed up and this sort of thing, you've got something here that's not going to make the guy feel any different long term, apart from not being able to get anyone pregnant. And the third thing that's going for it is it's so simple. You know, the modern procedure, the procedure that I use, we use a laser. The procedure's over between 5 and 10 minutes under a quick local anesthetic. So a brief little sting. The injection, I always say to guys, the injection is not into your balls. People imagine I'm going to stick a needle in their balls. I've got balls myself. I wouldn't have a needle in mine. I'm not going to put a needle in yours. Okay. So it's injection into the skin, into the tube, and then we just seal it with the laser. 10 minutes later, you're out of there. You just got to take it easy for the week, but you'll feel okay. And that's it, done. You know, then you just give it a few months to clear out, make sure it's done, and that's it. I mean, it's so simple. Guys walk in, 15 minutes later, they walk out feeling the same. Yeah. Well, thank you so much, Dr. Simon. We've learned so much about the vasectomy in itself and even, I suppose, penile health and the options that are available out there for those who may be experiencing issues or troubles to get that penile, to get their ruboy up. Hoi anō rā. Mihi ana kia koe I whai wāhi mai kia mātou. Thank you so much, Doctor. Kia pai tō rā. Thank you, Dr. Have a Simon. Thank you great very day. much. Lovely to meet you all. Take care. Bye. Dr. Simon me. Snook e te iwi. Me taku aki, actually, kaha ke taku aki I ngā tāne kaua. Koutou e haere atu ki aia, kia whānau mai o Pepe. I'm all about populating te iwi. We want to make that 1 million Māori. Nearly. Nā reira, kia mutu rāno tō tuku e tō ira ki te ao katahi. Koutou ka haere ki te sūtaki atu ki a Dr. Simon rā. Hoi anō rā, e mihi ana ki aia. O tira te hunga māia ki te whai I tēnei huarahi me taku tautoko ai te mea ki te ana he pai ake ngā hua hauora a ngā tāne tēnā I ngā rautaki ki ngā wāhine. Nā reira, he kaupapa pai tēnei ki ata kōrero hia e tātou. How koutou whakaro mō ngā kōrero I puta I tō tātou tākuta ure? Dr. Simon. Well, pai tērā rautaki ki au. I pai ki au I te rongo atu he nui ngā tāne I Aotearoa nei kua whai I tērā ara. Me taku whakapai te mea he māro ngā wahine o Aotearoa. Koina, Konei, koina. Kau, mawe mahi e hoa. Kuti. Pai ana, e mihi ana, you know, e hara I te mea he māma tērā huarahi mō etai o ngā tāne. Mō ku ake mena ko au tētahi tāne, you know, he pērā ku whakaro kare o te hiahia kia kuhu mai tētahi nīra. Engari, he iti noa te nīra. Nō reira, e mihi ana ki te hunga ka whai atu. Nero. Pehea koe te sehi. Nā, okay, kei te whakaaro nui au ki te hunga tāne. Kia nei, koe nei ngā momo kōrero e hara I te mea kua paku te rongo, e hara I te mea kei te mohe o tēnā tangata. Kua, ai, he taka, he pai hoki hei akoranga, te rupa ka riro iau he tamaiti. He pai nei akoranga mataku tamaiti, aku I rāmutu, hei kōrero atu ki a rātou, no reira moku pai. Kai te mahataki no e hoi I waho I te whare kia me tana āke nui. He me ka hai rau atu ki te koera noi ho. Pai tērā, akine mā ku tamariki. Ahoi anō rā, e mihi ana ki a koe. O tira e nā kōrero, me te mōhio ki tēnei ao o te ure. A kāti, kei te ki tēnei au, kei te poke parao a koe I tērā taha te one, māna kei te poke mea atu. Hoi anō, te ahua nei he kēmu tāhau, hei whaka awe hei whaka tēnā I a mātou. Ai, te whakamahana hoki. Okay, ko te kēmu o te rānei. We are going to give you 1 minute to 1 minute. sculpt your unique ure. Unique. Okay, so do you What do mean you it mean doesn't have, unique? you're not looking for accuracy, you're looking for creativity? Ai, creativity here, whānau. 1 minute, sculpt your tino penis. Tō tino ure. Now tell us, what are some of the words that are involved around te rākau? I know one, epididymis. Who knows that? Oh, tino Ball pai. sex. Epididymis. Fringulum. Ball sex. Fringulum. Ready? And
I chose timer in toru, rua, tahi, timata. Mine's a I don't know mangukaha if the uri. timer's So, gonna be- kahura. Manuka. Manukaha. Alright, anyone else know any names for the penis internally, externally? The frenulum. Alright, te bosex, ko te ingoa matua, ko te scrotum. Scrotum. You heard that on like Grey's Anatomy. Too. Te ko, Te kāinga Cole. rānei. Cole. 10 seconds. Oh, nah, this is... Rima, The timer, I ba, don't know if that's... toru, rua, tahi. Step away from your ure. This is like MasterChef, eh? Bring forth your plate. Bring your ure to the front of the teapu. Oh, I don't know if my uri can Should like... we just do make a it bit of big. a fucking maramatanga? I think I'm a clean one here. Okay. I te prawa poke poke tara. Hoi anō rā. This is Okay, kia koe tahu. Kōrero mai, he hato tino ure. What have you sculpted for us whoa. today? That's good. Thank you. Tino pai. Oh, He it's ure like tēnei, paharoa. hore kau ngā raho. Yeah, just a perfect, Oh, flaccid perfect. ure. Pērā hoki te hanga o tōku. Ingoa tēnei Te ure. nui anō Maroke hoki. He ingoa tāu. Ko Pereina. Pereina. Oh, I like her tōku really. Pereina. Ai, haere tonu, kia koe pere. Ai, Oh, he hara nui. mai, bring it nui in. rawa. Bring it in e te whānau. And I see, I've even got like little details. Oh, the like, urethra. Urethra. And, ko ngā poro. And I've even got some veinage action. You want to bring it in over here, Montel? Ai. There. Tai tikite. Throbbing. Throbbing. And I... Ko te ingoa... Oh, my gosh. Ko te ingoa o tēnei... Ko tahu. Oh, Barbie. Throbbing. Throbbing tahu. Ke tuhi, kai tohu. Te tahi, Wow, wow. Pink torpedo. Hiki nā ka ki te iwi. Ka ki te iwi. Oh, tōna iti. Se koe nei tōku whakaaro te nui o ngā ure o ngā tāne. He te mea. Anō, Etahi. peke mai ki tēnei tāpa, he oi. Ara he kōhau? Te Te kao. kora? Ai, Ana, kia kihi o Ingana tai e wa toke. kohao. Hongi. Mua. te pai Ai, hoki. ko tōna ingoa ko takarākau. 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 O, kia koe, Well, Julia? yeah, no, I'm not happy with mine, eh. It's ahua, ka roha tēnei ure. I try to, you know, there's a little Chat. slit there. Chat. But yeah, no, ahua, ka roha ki nei poro, eh. And need some moisturising, this ure. It's the blue balls, yeah. This is the Yoza ure. or what I would think is a Smurfs ure looks like. Ko ai toa, i te rānei. Kia nei, ko te toa, ko te tuhi. Oh! Kia hai? This is rigged. Why? The only reason What the- why is because, you know, we've been talking and kaha ki te tara, yeah? You know, loves the tara. I don't even know if we've seen one, so I'm throwing it over to te tuhi. Great job, ana hongi. Kia ora. Tēnā koe. Hoi anō rā. Tēnā i te koe, whānau. tēnā koe. Te tikanga hia kua whai hiringa tātou i ngā mahi poke poke prawa ure. Hoi anō, kua ora te wairua. A tēnā, kia titiro aki tātou ki ngā koro a ngā rangatahi, a kene mā mātou e whakatika. E te iwi kia tahuria ki tātou ki ngā koro a ngā rangatahi, me kore noa e puta mai e he ako ranga he whakaro au aha pēr i a rātou. Anei. What are some sexual health tips that you wish you had learned before starting to have sex? Probably just like keep it wet. Yeah, nah, doing it dry wasn't it. So a bit of lube, but hey. Personally, I feel like being aware of things like STDs and STIs because those nasty ngāraras are out there in the world and sometimes people just don't know about it. Me pēhea te manaaki I tō tinana. Me nā kātika ki te horoi I tō tinana, whai mua I te mahi ai. Well, you know, as I say, you know, e tātari ana mo te karanga te atu kia hau.
ki tētahi wāhine, kai roto i te ngahere, tētahi puti, ai roto i te harakeke, no reira ki au, I can't say I've actively been involved in the lifestyle that others may have protruded to, but in saying that, I guess, before I learnt about what it was, I guess learning about how easy it can be to transmit those diseases, I think is something that's important to understand before they go and partake in the love affair that is. So just being informed about that type of mahi, because yes, sex is pleasure, but there's also some nasty things that come along with it. Interesting. Tēnā whakaroa ngā rangatahi. Ahoy anō rā, hea te whakaro tuatahi tau ki tō hinengaro te tuhi? I au e mātiki ana tērā. Ko Jama, ko e te tau ki hoa ki te wharewānanga, ko tāna ko kauhau atu mo te tatari. Tatari kia riru ai tōna wā, ka tatari e tā rawa ki te waka mārina ia. Kia au nei, he whakaro motu ake tērā I tēnei reanga. I te tinoa te hunga ka no mau ki tā rātou whakapono me pērā ai. Pono. No reira, he mihi pēr tēnei ki te hunga, kei te whai I taua momo ara, engari tonu, kei te ako, kei te rapa, hoki I ngā momo rerekētanga. E rite ai ia, ai, hei te wā ai ia, kua ai marika, tōna ai. Neira. He rereke aku whakaro I te mea, ka aki noa au kia puta te tangata ki te whai whēako, ne? Te whakamātau I tana tinana, ana kia tau ia, kia pūmau ia, ki tana hoa, ko mōhi o ke ia, ne? He etahi tīwhiri, etahi āhuaranga, pai mō tana tinana, o tira te tinana o tana ipo tonu. Nā reira, kai te etikana, he rare, tērā hunga nā reira, kia mihi a rātou. Te nuinga o tātou, te rangatahi Māori e horo ana, kia kuhu atu ki e nei, mea I a tātou, o tira I a rātou, e tamariki tonu ana, nā reira, ai tikana kia mihi a tērā tangata tū, te hanga whakaro kei tō hinengaro. Me pono taku kōrero. He ahua rite au ki te tamara, I au e tipu ana he kaha nōku te hari atu ki te whare karakia, taku taha hamoa tērā, ne? Me I au nōku e tamariki ana, mi whakapai au, ka pērā hoki au, ka whai au I tētahi tāne, e hara I te mea ka mārina, e hara I te mea ka whakapono au ki tērā mea te mārina. Engari, I te hiahia noa au kia moe ki te tāne kotahi. Ei, tori te kau te pakeke nai nei. Kāre au I te tatari. Ki te tatari au ka mate hei pahi. Kua pue huke araro. Kua pue huke araro. Pehea koe tahu boi? Pea mena I whai wāu ki te wānanga ki tōku tangata te kaumaono, pea te pakeke. Ko tāku ki aia, āta haere. Āta haere I te ao ai. He maha ngā wheako, he maha ngā positions, he maha ngā wahine ki reira, āta haere, āta mātautia I o pūkenga rau. Yeah, and have fun. Koina te mea nui o te pō, kia hira te pō. Yeah, I ngā wā katoa, nā te mea. Kia kaua e horo rawa. Yeah. Koina te ngako o te mea matu o te ai, kia hira. Kia rata kia koe te ai. Yeah, me rata, ka tika. He rere ke rawa, te hunga rangatahi o nāia nei, tēnā I tō tātou reanga, nā reira e mihi ana kia rātou, ana ko tētahi o ngā kupu, kua puta I tēnei wānanga, ko te hormones, te taiaki, ne, te taiaki tāne tonu I a tātou e kōrero ure nei, ngā taiaki rere ke ka pēhea hoki, tā te taiaki whakararu, whakaora pēr I te tāne, I a koe tonu, te one mō te mātanga, mō te tohunga o tēnei ao, tēnā kōrero mai ētahi o ngā kōrero hāngai ana ki te taiaki, te hormones a te tāne. So every individual has two main sex hormones, estrogen and testosterone. So for tāne, we have higher levels of testosterone. For our wahine, high levels of estrogen. However, sometimes, and
and we know these individuals. We may know certain wahine who have more masculine features or tāne that have more feminine features. This can be due to the balance of the hormones that they have. So, sometimes we're like, oh, yeah, that one's a dyke. Well, actually, could be ngā te mea, increased testosterone, or, oh, that tāne has big hips, might have a high level of estrogen. Those are our two main sex hormones. Hormones can be produced from a pituitary gland in your brain, or from the testicles or ovaries. Honestly, picking a rau te one. Tika. I wish I was estrogen filled. How do we increase our estrogen? I have I can decrease the testosterone. Kataya, and you can go into, so some people go through hormone therapy. Also, this one's more standard. So sometimes our wahine don't have good cycles when it comes to their ikura. So they can use contraception to regulate their cycle. Contraception can obviously stops the eggs from being released, but if you want to have a natural cycle while still being quite safe, or whether or not you want to have a baby, then you can choose to allow the egg to be released or not. Ana, kei te tika tēnā kōrero I te mea, I muri ake nei, I te kōrero māuatahi, ana, I whai, how te... I riro i au. Ai. Me taku mōhio, he wahine moe wahine ia, nā reira how te take, I whaia e ia tēnei taonga, ana, te tui whakamāramatia. So, ai, he wahine moe wahine, he oi me whai au I tēnei, I tuma nui rawa te toto, I tino, ai, e hare tu mai hauara taku I kura, ia te wā me hoki ki te tākuta, a ko tā rātou, ko te painga o tēnei, ko te tautoko I au mo tērā. Reira, koa he wahine moe wahine, I riro I au tēnei. Kāri au I nāianei, ko pai ake, he oi, I au I rangatahi ake ana. Ai, koenei te ara māku, no reira wahine mā? He maho tātou wahine e pērā. Anei te tai huarahi. Ko te marina. Yes. Marina. Ko te hormone-based tērā mea. Yeah. E rua. He mamai. E mā te He mamai. tākata e whakauru ki He mamai. Hoi anōra, he akoranga. I nā raro hoki te mahi a te akoranga ai tēnei rā kāti, kia tikina ke tātou ngā tino akoranga I tau ki ngā pīnati o te taumata ai I te rānei. He hake ia e nā akoranga, e nā kōrero I mau I a koutou, o tira I a tātou. Ana ka timata ki kia koe tahu boi. Kātahi, he tapu tō roro mo te ai. Tuarua. E aki aia, hara he mea mama I te procedure. And, well, e pēr he rupahu ke tēnā. Nā te mea, ki te au I o ki tuakana e waru pēnā ki te penguin. So, yeah, he said in the same day you walk out straight, nah, can't be. No, we're in a new day and age now with our technologies. Your brothers must have got the old one, eh? 2010 one. They just gave ice packs. Hoi anō, I tau rānei I tahi mōhoranga hou ki a koe? The reversible part of the vasectomy for me. But I'm glad, and we always say this, we never say anything's 100%. But yeah, that's the biggest learning from me today. It can be reversed. But $10,000? Ooh. 1 in 2,000 Okay, babies can still be born after a vasectomy. I thought that was like... 1 in still 200 I if was your like, tubes are tied. Yeah. Tare take o te here. Hoi anōra, wahine mā, tēnā oko rua whakaro mō ngā kōrero I puta I te rānei. Kāre oi te mōhio mena I puta a waha nei, engari e mau ana ki te pepa mo tērā 24-hour cycle a ngā tāne. Kāre oi paku mōhio, me pēnei au ko, he ikura nohotanga wahine, engari he pai ki te mōhio kei reira tētahi mea mga tāne. So when you talk about the ikura, you have your ovulation cycles or your menstruation cycle. For tāne, we're constantly producing sperm cells from our testicles that then roll into our epididymis, which sits above the testicle. In there, they mature, where they then get their body and tail.
and then they're on standby ready for ejaculation, and then they travel through the vas deferens, they get some fluids from the seminal vesicle, the prostate gives some chemicals as well, and then there's a little duct that provides alkaline. Full out, shabam. But the cycle they're talking about is the testicles are constantly producing sperm cells. Why do they choose the most difficult words? You should be New Zealander of the year. You're so Epididymis. smart. How long can they sit Vesiferens. there? Well, until they're ready, because it's constantly happening. So I don't know whether after a week or a month that they die off, but to my knowledge, they constantly go, which is why they always say it's better to ejaculate often, keeps the mind clear. If we don't, They want the blue balls. yeah, and that's the reason why, because we're constantly producing it, and if we're backing it up, then it causes physical pain. So you need to release it. Release regularly, whānau. Ake ne, mena e raru ana tētahi o ngā tāne o tira te tāne nāna no te whākinga o te rā. He aranoa atu ngā hononga pea e pēnā i tō raru. He hononga tinana, he raru tinana, he raru hinengaro, he raru hia. He raru toto pea, hoi anō rā ko te mōhio ki e nei ko whiringa rereke. He pai, i te mea e whakapono ana hau kāre hoki te nuinga o ngā tāne i te tino mōhio ki ngā rautaki rereke, sex therapists, te oranga o te tinana, diet, ngā kai ka kainga e koe. Ēnei āhuaranga katoa ka āta pā i te oranga, i te tū rānei o tō rākau. Nā reira, kia mihi a tō tātou manuhiria Dr. Tākuta Simon Shino, ke hoi anō rā, ko te akoranga i taumai ki a hau, e pēnei ana, me hari, me ora te ngākau, kia tūtoa ai te rākau. E te whānau, Mauri tū, Mauri ora. Ko te reo, te take.